Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to offering you news from the Church. Today is Wednesday, July 24th, 2019. The Pope called Vincent Lambert's mother. He was legally killed in France against his parents' will by being deprived of any food or drink. The Venezuelan bishops have issued a press release asking for dictator Maduro to call for free elections and to leave. Archbishop Chaput has asked lay Catholics to not hide their faith and to defend in public life the values in which they believe. Unlike its predecessor, the new Australian government is determined to respect and enforce respect of the religious freedom and the rights of its citizens. A new Islamic attack against a Christian target has taken place. It was in Syria, where a bomb was placed in front of a church frequented by Kurds. The Pope had publicly talked about Vincent Lambert, but until the very last moment, he expressed his desire to express his sympathies to the parents of the man who was left to die of hunger and thirst. Pope Francis expressed by telephone his proximity to Vincent Lambert's mother, Vivienne, before they let her son die on July 11th. This was confirmed to Vatican News when asked by Alessandro Gisardi, interim director of the Vatican Press Office. Yes, I received a phone call from the Pope, said Mrs. Lambert. It was Cardinal Barberin who told me. I had not realized. As a good priest, Cardinal Barberin called me a few times and told me. I saw the Pope and told him. We have to call Mrs. Lambert. He told me that I had to look into my recent messages. In fact, there was a message in Italian that they translated to me to French. A heartwarming, very personal message. Pope Francis paid great attention to the dramatic evolution of Vincent, a 42-year-old Frenchman who was in a vegetative or minimally conscious state after a traffic accident in 2008. Last July 2nd, the doctors from the French Reims Hospital, where he was hospitalized, suspended feeding and hydrating him. However, his heart was beating spontaneously and he was breathing independently. A few hours after his death, the Pope wanted to let the world know his prayer through a tweet, and he made a plea. May God the Father receive Vincent Lambert in his arms. Let's not build a civilization that eliminates the individuals whose life we consider unworthy. Each life has worth, always. Once again, Venezuelan bishops have addressed their country and the world to make everyone aware of the critical situation there and to ask their dictator to leave. The Venezuelan Episcopal Conference, in a note issued on July 11th, has asked Nicolas Maduro to relinquish the power he illegitimately exercises and to elect a new president of the Republic within the shortest possible time. In their document, the prelates assessed the reality of Venezuela for the last years, exacerbating for the crisis and the migration of millions of people, and they cited the briefing about the country that was issued on July 4th by the United Nations High Commissioner for Human Rights. The note explains that there is reason to believe that security forces committed extrajudicial executions against people who came out to protest, in addition to arbitrary arrests, torture, and ill treatment. The document also warns about the more than 12% exodus of the Venezuelan population, estimated at 32 million people, due to the political situation, the middle-class impoverishment, and the contempt for the poor. He claimed, a generation of boys and girls have not seen their parents for months. He added that in order for elections to be free, there are essential conditions needed, such as a new impartial National Electoral Council under the supervision of international organizations like the UN, the OAS, and the European Union, the cessation of the National Constituent Assembly established by the Maduro regime, among other measures. Similarly, they asked for an urgent massive food and medicines influx and distribution in order to help the people. They declared that the Church, through her institutions, renews her commitment to participate along with other organizations in the collection and distribution of this humanitarian aid. Archbishop Chaput of Philadelphia has asked Catholic laypeople not to hide their faith in public life.
During the summit for the Alliance Defending Freedom Organizations, Archbishop of Philadelphia, Archbishop Charles Chaput, gave a speech in which he called upon the faithful to not give up bearing public testimony of their faith. The prelate highlighted the importance of building a religious freedom culture. During his presentation, Monsignor Chaput recalled that a true progress takes into account the spiritual dimension of the human being, and that believers may respect the separation between church and state, as long as this arrangement results in a true religious freedom, and not in an ill-fed copy of reality, so-called freedom of worship. The Archbishop urged, "We can never accept a separation between our religious faith and our moral convictions, of our public ministries or our political commitment. That is impossible. Trying to do so is bad, because it forces us to live two different lives, adoring God in our homes and in our churches, and adoring the latest version of Caesar everywhere else." The mission of believers extends to undertaking a defense of faith and of the common good in the so-called cultural war, and not falling in the temptation of cowardice or sloth. He concluded, "If we want a culture of religious freedom, we must live such culture right here, today and now. We live it by surrendering ourselves wholeheartedly to God, loving God with passion and joy, trust and courage, and withholding nothing. God will take care of the rest." The Australian coalition government has proposed a law to be passed, which will make discrimination against people based on their religious beliefs or activities illegal. In addition, it would amend the existing laws about religious freedom, including the marriage law, and the one that rules over charity organizations. For example, it would propose that churches cannot be forced to make their temples available for same-sex marriage celebrations. It also aims to ensure that the groups of rejecting marriages between same-sex individuals not being deprived of their official status as charity or social aid organizations. Thus, for instance, Catholic adoption agencies will be able to refuse to facilitate adoption to homosexual couples. When same-sex marriage was legalized in Australia in 2017, the efforts to include amendments in order to protect religious freedom failed during the parliamentary debate. Once again, Muslims have attacked Christian targets. This time the target was an Orthodox church in Syria, which was frequently populated by Kurds. The blast caused severe damages to buildings and cars in the area, without leaving any fatalities. The Syrian Orthodox Patriarch claims that the attack creates anxiety and chaos. Christians have to stay and not be intimidated. At least 12 people were hurt during the attack, which was carried out through a car bomb placed near a church located in the city of Qamishli, in the northeast of Arabian country. The jihadist group Islamic State has claimed responsibility for the attack. According to a local Christian who asked to remain anonymous, the toll could have been much worse if the terrorists wouldn't have failed to calculate the time when the faithful leave at the end of their evening prayers, which started at 17:30. If it happened a few minutes later, it would have been a massacre with several dozens of fatalities. Our editorial this week is dedicated to comparing the spirituality of St. Francis to the Instrumentum Laboris, the working document for the Amazonian Synod. Las alabanzas y las críticas que está recibiendo el Instrumentum Laboris del próximo sínodo sobre la Amazonía, que junto con el sínodo sobre Alemania nos prometen un otoño caliente, me ha llevado a reflexionar sobre San Francisco de Asís. ¿Qué diría San Francisco sobre todo esto? No soy ni pretendo ser un portavoz de San Francisco, pero sí quiero limitarme a algunos de los rasgos más conocidos de su espiritualidad. Hay que recordar que la experiencia espiritual de San Francisco tiene, no digo su origen ahí, pero sí su primer gran momento en aquella locución que experimentó en la ermita semiderruida de San Damián por parte del crucifijo que se veneraba en esa ermita. Y lo que ese crucifijo, Dios nuestro Señor, a través de ese crucifijo, le dijo a San Francisco fue que reparara su iglesia que, como veía, como era evidente, amenazaba ruina.
repara mi iglesia que como ves amenaza ruina. San Francisco, un hombre sencillo como era, pues pensó que el Señor le estaba pidiendo que arreglara aquella vieja ermita y se puso a ello solo. Más tarde y después de muchos contratiempos comprendió que lo que el Señor le pedía era que colaborara en la restauración, en la reparación, en la ayuda a la iglesia. Este fue el objetivo de su vida. El objetivo de su vida fue obedecer al Señor, amar al Señor, ayudar a la iglesia. Naturalmente entendió también que el medio para llevar adelante esa tarea, esa misión, era la práctica radical de la pobreza y el servicio a las personas necesitadas, a los pobres. La evangelización, utilizando como un medio que él amaba, como medio la práctica de la pobreza y el servicio a las personas necesitadas. Es decir, Dios estuvo siempre en el principio y en el final, en el objetivo de su vida, hasta tal punto que en una ocasión escribió y dijo a sus religiosos: evangelizad siempre, y si es necesario, usad la palabra, siempre, con vuestro testimonio, con vuestro silencio, con también, si es necesario, con vuestras palabras. Evangelizar, evangelizar. Dios tiene que ser conocido y amado. Este es el objetivo de San Francisco. Otra pasión de San Francisco, por la cual fue nombrado por San Juan Pablo II patrono de los ecologistas, otra pasión de San Francisco fue la naturaleza. Le gustaba estar en lugares bellos y eso en Italia no es difícil. Desde aquellos bosques cercanos a Asís, que todavía se conservan algunos de ellos, por ejemplo, el eremitorio de Le Carceri, o las fragosidades y los riscos de la Berna, donde recibió los estigmas, o la belleza más suave de las colinas del Valle de Rieti, Fontecolombo, por ejemplo, donde escribió la regla definitiva, la regla bulada, y quizá también algún fragmento del himno del Cántico de las Criaturas, que culminó pocos meses antes de su muerte en Asís. Para San Francisco la naturaleza era algo esencial en su vida, era un poeta. Pero esa naturaleza a la que él amaba, como lo expresó en el Cántico de las Criaturas, no era la naturaleza pagana, o no era la forma pagana de respetar o de dirigirse, de relacionarse con la naturaleza. San Francisco en el Cántico de las Criaturas lo que hace es expresar la hermandad con la naturaleza. El objetivo del Cántico de las Criaturas es alabar a Dios. Esa es la causa por la cual él escribe, es el motivo de su vida, que Dios sea alabado. Loado seas mi Señor por la hermana, el hermano sol, el hermano viento, la hermana agua. Loado seas tú, mi Señor. Ni siquiera dice a esas cosas creadas que alaben a Dios, porque no son personas. Al único al que invita a alabar a Dios es al hombre, ese sí que es persona. Y le invita a alabar a Dios por todo lo que ha recibido de Dios, empezando por la naturaleza. La naturaleza son cosas creadas por Dios, amadas por Dios, pero creadas por Dios, no son dioses. Ni siquiera la tierra, a la cual San Francisco efectivamente llama Madre Tierra, ni siquiera la tierra es una diosa, porque él le llama Madre Tierra, efectivamente, pero antepone la palabra hermana. La hermana Madre Tierra es una criatura más. No tiene nada que ver, por lo tanto, el concepto de San Francisco, que tiene San Francisco de la naturaleza, con el concepto de la tierra, por ejemplo, con el concepto que tenían los griegos, la diosa Gea, o los romanos, una de tantas, la diosa Ceres. Repito, para San Francisco, todos son criaturas de Dios, amadas por Dios, que tienen como objetivo honrar y servir a Dios, el hombre de forma consciente y la naturaleza haciendo aquello para lo cual ha sido creada. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué relaciono esto con el sínodo de la Amazonía? Porque estoy convencido de que San Francisco se encontraría estupefacto y probablemente también escandalizado de ver que algunos consideran que la naturaleza es una especie de diosa a la cual tenemos que escuchar, porque a través de ella nos viene la enseñanza de Dios. Para San Francisco, repito, la naturaleza, toda la naturaleza, incluso la maravillosa y bella y amada hermana Madre Tierra, era una criatura de Dios. Si algo tenían que decirnos las rocas, los bosques, la bellísima puesta de sol o la tormenta temible, si algo tenía que decirnos es que Dios es el creador
que Dios es el único Señor, que Dios es el Todopoderoso, que solo Dios es Dios. Eso es lo que tenía que decirnos y eso es lo que él escuchaba cuando hablaba con un pájaro, cuando contemplaba una mariposa, cuando se refugiaba del calor del verano italiano debajo de una encina. Dios es Dios y estos son criaturas de Dios que tienen que ser cuidadas, que tienen que ser respetadas, que tienen que ser amadas, pero que no tienen que ser tratadas como a dioses. Es decir, la revelación, la plenitud de la revelación está en Dios, que se hace hombre, en el Dios verdadero, que se hace hombre verdadero, en el vientre de la Inmaculada y siempre Virgen María. Este Dios verdadero y hombre verdadero nos da la plenitud de la revelación. No la Pachamama o la diosa Gea. No las culturas de los hombres, sino Dios nuestro Señor. La plenitud de la revelación está en Cristo. Nosotros tenemos que escuchar a Cristo para saber qué es la verdad y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y tenemos que hacer todo por amor al Señor, para honor de Cristo, para honor de Dios, para gloria de Dios, para alabanza de Dios y por amor a Dios, el servicio a los hombres y también el respeto a la naturaleza. Si esto lo olvidamos, convertimos el cristianismo en una secta pagana. Y junto a esto, es decir, hacemos que la tierra sea una diosa o que la cultura de los hombres tenga que decirnos algo que pueda estar en contra de lo que nos enseña Jesucristo. Si esto lo olvidamos, no solamente hacemos de la Iglesia una secta pagana, sino que dejamos al hombre con una única norma moral. No hay que olvidarlo. Tiene un apelativo, la ley de la jungla. Es Cristo el que nos ha enseñado a amar incluso al enemigo. Y cuando esto no está, cuando Cristo no es nuestro Señor, repito, cuando hacemos de la naturaleza una diosa que tiene que enseñarnos cosas, incluso, como algunos dicen, por encima de lo que nos enseña Jesucristo, lo que estamos es no solamente retrocediendo al Paleolítico, sino que estamos dejando al hombre con la única ley moral que es la ley de la jungla. Y la ley de la jungla es que el pez grande se come al chico y que el fuerte siempre puede con el débil. Esa es la ley de la jungla. Nosotros somos seguidores de Jesucristo y San Francisco nos enseña precisamente a eso, que Dios sea conocido y amado, que Dios sea reverenciado, honrado y servido. Cristo es Dios y todo lo demás no es Dios. Así de sencillo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date about what is happening in the church, follow us online at our page www.catolicosonline.org. We'll see you again in 2 weeks, God willing, as we begin our summer schedule.